Hi there, this is Saida Sumaya Zaman from National Language Center, and for today's topic we have chosen basic English grammar, basically tense. Okay, so we are going to look at the tenses which are present, past and future. Simple present is example eat. The continuous tense of present is am, is, are, then verb এর সাথে ing. The present perfect is have, has, then verb এর third form eaten. Then perfect continuous is have, has been, then verb এর সাথে ing. Same goes for past. Simple past is ate. Continuous past is was, were, then verb এর সাথে ing. Then perfect is had, then verb এর third. Then perfect continuous is had been eating. Then future is simple will eat, continuous will be eating, perfect will have eaten, perfect continuous is will have been eating. So এখানে হচ্ছে আমরা যদি খেয়াল করে দেখি simple present এ main verb, then past এ গিয়ে সেটার past form হয়ে যায় ate and future এ will add করে main verbটাই থাকে. Present continuous এ আমরা দেখি যে am, is, are add করতে হয়, then হচ্ছে verb এর সাথে ing. Past continuous এ দেখা যায় was, were use করতে হয় এবং verb এর সাথে ing, এবং future continuous এ will be add করতে হয় এবং verb এর সাথে ing. So the common thing in continuous is verb এর সাথে ing করতে হয়, সেটা present, past, future তিন ক্ষেত্রে. Perfect এ আমরা দেখতে পারি present perfect এ have, has, then verb এর third form eaten. Past এ দেখা যায় past perfect এ had ইউজ করি then eaten, and perfect future perfect এ দেখা যায় will have eaten. So present past future তিন জায়গায় একটা কমন জিনিস হচ্ছে নতুন করে have, has or had আনতে হয় based on the tense, then verb এর third form. Present হলে have, has, past হলে had and future হলে will have. Then perfect continuous. Perfect continuous is have, has been eating. Then past perfect continuous is had been eating. Perfect continuous of future is will have been eating. So এখানে কমন জিনিস হচ্ছে present এ have, has been টা add হয়, past এ had been eaten been add হয় এবং future এ will have been eating. So these are the factors of tenses, basic factors. Then if we look at the structure, we will see that present এ খুবই simple structure, subject অথবা noun plus verb plus object. Past হচ্ছে vary করে, different pattern আছে, but the main common thing is verb এর past form হতে হয়. Future এর structure is future এর সাথে will, shall plus verb বসে. This is the common structure. Then if we look at the example of simple tense, simple present is first a subject he, finish normal verb, main verb he studies every day. Simple past এ আমরা যদি দেখি he finished verb এর past form, then his studies yesterday গতকাল. Then simple future he will finish his studies tomorrow. He will finish will এর সাথে verb এর main form he studies tomorrow আগামীকাল. এখন আপনারা নিজেরা রান দিয়ে সিম্পল প্রেজেন্ট, সিম্পল পাস্ট, সিম্পল ফিউচারের এক্সাম্পল ট্রাই করতে পারেন. নেক্সট, ইজি explanation of continuous tense. So what is continuous tense? So past continuous is action or event which began in the past and were still going on when another event occurred. একটা অ্যাকশন যেটা পাস্টে শুরু হয়েছিল, যেটা পাস্টে চলছিল এবং এর মধ্যে অন্য একটা ইভেন্ট অকার হয়েছে, অন্য একটা ইভেন্ট শুরু হয়েছে. যেমন she was running towards the river, সে দৌড়াচ্ছিল towards the river. Future continuous is an action or event that is continuing at the particular time in the future. Future continuous হচ্ছে এমন একটা কাজ যেটা ফিউচার পর্যন্ত কন্টিনিউ করবে, সেটাই হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস. সো ফিউচার কন্টিনিউয়াস হলে আমরা জানি উইল বি অ্যাড হবে, ভার্বের সাথে আইএনজি ইউজ হবে. যেমন সুজান উইল বি স্লিপিং অ্যাট দ্যাট টাইম. নেক্সট এক্সাম্পল অফ কন্টিনিউয়াস সি. প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে উই আর সিইং ইউ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম.
past continuous হচ্ছে we were seeing it on TV, future continuous হচ্ছে we will be seeing this show for the first time. So using am, is, are, was, were and will be for continuous tense, and we are adding verb plus ing. Now you can try your own with making examples with no, and you have to make examples based on present continuous, past continuous and future continuous. Next is the explanation of perfect tense. What is perfect tense? So present perfect tense is the action is completed or finished. So I have worked in the field. আমি কাজ করেছিলাম মাঠে. Past perfect, something that happened before another action in the past. কোনো অ্যাকশনের আগে যদি আরেকটা কোনো কাজ হয়ে থাকে অতীতে, তখন আমরা পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট ইউজ করি, যেমন I had finished the work. Future perfect হচ্ছে an action that occur in the future before another action in the future. মানে ফিউচারে, ভবিষ্যতে কোনো অ্যাকশন হওয়ার আগে যদি আরেকটা কোনো অ্যাকশন হয় তখন আমরা সেটাকে বলি ফিউচার পারফেক্ট, যেমন you will have to learn English. এখন আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি পারফেক্ট টেন্সে, তাহলে we will see using learn as our example. Present perfect, I have learned a good lesson. Past perfect, he had learned a good lesson. Future perfect, he will have to learn a good lesson. So we can see in present we have used have learned, past had learned, future will have learned. Now you can make examples with cook. Now easy explanation of perfect continuous tense. What is perfect continuous tense? In present perfect continuous tense, we will see an action activity started in the past and continued or just stopped. মানে একটা অ্যাকশন আর অ্যাক্টিভিটি যেটা পাস্টে শুরু হয়েছে, কন্টিনিউ হয়েছে এবং এখনই বন্ধ হয়ে গেছে, তখন আমরা হচ্ছে পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করব, যেমন I have been reading a book for months. Past perfect continuous, we can say that an action that started at some time in the past and continued until a specific time in the past. So an action that started at some time in the past, কোনো একটা সময়ে অতীতে একটা কাজ শুরু হয়েছিল এবং কন্টিনিউ হয়েছে এবং একটা স্পেসিফিক টাইমে পর্যন্ত সেটা কন্টিনিউ হয়েছে অতীতে। সো সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করি, যেমন he had been eating cereal out of the box when dad walked into the room. Then now we will see the future perfect continuous, an action that will be continuing until a certain point of time in the future. So একটা কাজ যেটা হচ্ছে কন্টিনিউ হবে until a certain point of time in the future, একটা টাইম পর্যন্ত একটা কাজ কন্টিনিউ হবে একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত, তখন আমরা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করি। ফর এক্সাম্পল, they will have been traveling around the country for 10 months. Now these are the example. We can see I have written example with swim. Present perfect continuous হচ্ছে she has been swimming for hours. Past perfect continuous, she had been swimming a couple of hours. Future perfect continuous, tomorrow she will have been swimming for 3 hours. So you can try by yourself with the example using done's. Now thank you for watching the video. Hope you will able to understand the easy explanation of tense, and we will come up with new videos in the next class. Thank you.